Vamos a conocer los primeros homo sapiens del norte de África. Estas personas vivieron hace unos 8,000 años y eran cazadores recolectores. Estos cazadores recolectores particulares, OHGs para sus amigos, están cazando o recolectando en el Sahara. Espera un momento, dices. ¿No es el Sahara un desierto o un gran hotel en Las Vegas? Las respuestas a esas preguntas son sí y sí. Aunque la segunda parece un poco extraña dadas las pistas del contexto. Hoy están haciendo lo suyo en un periodo conocido como el Sahara Verde. Esta hermosa vegetación también era conocida como el periodo húmedo africano. Hoy veo un aumento en las precipitaciones que transformó el Sahara en un ambiente mucho más parecido a una sabana, caliente, húmedo, con lluvias frecuentes, un parque temático de Disney, y una tienda de donas topless y sueña mucho como Florida. Ya. Esto lleva a la formación de múltiples lagos y ríos. Lo que les dio a los cazadores y recolectores algo más que cazar o recolectar peces. Sí. Los tipos podían cazar y pescar todo el día mientras las mujeres trabajaban en el jardín. Ama lo que haces y nunca trabajarás un día en tu vida. Tengo razón. Sin viaje de 45 minutos al trabajo o tiempo extra fazado. Sueña como un trabajo bastante bueno. También veo el desarrollo de la agricultura, incluyendo el cultivo de trigo y cebada. Sí, cultivaron trigo y cebada durante 1000 años antes de que alguien pensara en la cerveza. También domesticaron animales para comida y trabajo, lo que significa más tiempo para pesca. Aunque si estás pescando sin cerveza, realmente estás pescando. A medida que la agricultura se volvió más generalizada, la gente comenzó a construir viviendas más permanentes, principalmente usando ladrillos de barro. También comenzaron a hacer cerámica, que luego usaron para cocinar. Almacenar alimentos y lanzar a sus maridos cuando pasaban todo el día pescando. Después de prometer ayudar en el jardín, justo cuando parece que la fiesta nunca terminaría. El cambio climático levantó su fe cabeza y el exuberante Sahara Verde comenzó a convertirse en el desierto que es ahora. La gente que vivía allí empacó sus vacas. Alas de barro y boats de pesca y migra lejos de la desertificación que avanzaba. Eventualmente, prácticamente la única vegetación que quedaba estaba en el valle del Nilo. Para el 6000 A.C., la gente calculó que ya que habían llegado el Nilo, no iban a migrar más lejos. Así que bien podrían comenzar a construir algunas ciudades. Como ventaja, el Nilo proporcionaba protección natural contra las hordas invasoras. A medida que la gente comenzó a vivir más cerca, las comunidades comenzaron a formarse y se construyeron estructuras más permanentes, incluidos espacios públicos que servían como mercados, y lugares para reuniones comunales como reuniones de la Hoa.
Uno de los primeros ejemplos de verdadera urbanización en Egipto fue la cultura merimd, que existía aproximadamente del 4800 al 4300 C. Gradualmente, dos reinos autónomos distintos comenzaron a emerger. Uno en el Alto Nilo, que era el sur, y el reino Bajo, que era el norte. Y por que está el Bajo Nilo en el norte y el Alto en el sur, porque el Nilo fly de sur a norte. Este río presumido no podía ser todo básico como el Amazonas, Mississippi, Yanks o Congo. Queens todos flying de norte a sur. Miram, estoy fluyendo al Reeves. Por cierto, no sabemos exactamente cuándo se convirtieron oficialmente en dos reinos. No solo la laptop no había sido inventada todavía, sino que tampoco la escritura. Eso explica por qué el tipo que abría la tienda de lápices será en como 6 meses. Debería haber cuidado en la granja. Estas dos áreas eran muy diferentes. El Alto Egipto consistía en una larga y estrecha franja de tierra fértil a lo largo del río, bordada por los desiertos. Por cierto, realmente necesitamos describir el desierto como duro. ¿Alguna vez hemos oído hablar de un desierto que se describe como bastante tranquilo o fácil de usar? Es un desierto. Duro es más o menos lo suyo. El Alto Egipto se desarrolló en una cultura guerrera y siempre buscaba expandirse. Lo que tiene sentido ya que estaban prácticamente encerrados en el área estrecha de tierra fértil a ambos lados del Nilo. Los gobernantes del Alto Egipto adoptaron una corona blanca o hejet como símbolo de su autoridad, mientras que el Bajo Egipto era mucho más relajado y mucho menos guerrero. Su capital, que probablemente estaba ubicada en Buto, se convirtió en un importante centro de comercio y tenía contacto extensivo con otras culturas, incluidas Mesopotamia y el Levante. Por supuesto, también tenían una corona especial, la de Shrit. Y aunque los reinos Alto y Bajo comerciaban entre sí ocasionalmente, también tenían conflictos. El reino Alto seguía mirando al norte y seguía diciendo cosas como bonito reino que tienes hoy. Sería una lástima si algo le pasara. Y, por supuesto, eventualmente algo le pasó. Y saldo vino en forma del rey Narmer o means para sus amigos. Era el hijo de un poderoso gobernante en el reino Alto, muy probablemente el rey Escorpión. De nuevo, no lo sabemos con certeza debido a su terrible hábito de no inventar la escritura todavía. Pero vi el rey Escorpión protagonizado por The Rock, ya que por encima de todo. Hollywood es conocido por su precisión histórica. Tiene que ser verdad. Y podemos simplemente brindar por el horrible nombre que means obtuvo del querido viejo Papa Escorpión. Papa obtuvo el apodo más genial del mundo y el pobre Junior quedó atascado con means. Estoy seguro de que la escuela primaria fue un deleite sin parar para el pequeño means. Por supuesto, una vez que los delató, el rey Escorpión y sus compañeros de clase fueron arrollados
al Nilo. Los bromas probablemente disminuyeron un poco. Finalmente, alrededor del 3100 AC, nuestro amigo Means hizo su gran movimiento y impulsó su ejército hacia el norte en el Reino Bajo. Y por la mayoría de los nortegos simplemente estaban pasando el rato jugando hacky sack. Y escuchando jazz. No fue mucha pelea. En este punto, podrías estar preguntando cómo sabemos todo sobre esta toma semi-hostil que sucedió hace más de 5000 años. Después de todo, ¿cuántas películas puede hacer the Rock? Dejola a la paleta de Narmer. Esta losa de piedra fue descubierta en 1898, y mide 60 centímetros de largo, y 40 centímetros de ancho. Y contiene algunas de las primeras inscripciones jeroglíficas llamadas. Encontradas y proporciona una de las primeras representaciones conocidas de un rey egipcio. En un lado está Narmer usando la corona blanca del Alto Egipto luchando contra sus enemigos. Y en el otro lado también está usando la corona roja del Bajo Egipto. Así es como sabemos que vino al Bajo Egipto a partir traseros y masticar papiro. Y en algún momento se quedó sin papiro. También se convirtió en el primer faraón. Lo que significa que no solo era el líder político sino también el líder religioso. Convenció a todos de que era la encarnación terrenal de Horus, el protector divino de Egipto. Y como era difícil discutir con un descendiente de un dios. La idea de la realeza divina realmente se popularizó y básicamente sería una cosa de ahí. Adelante en Egipto. El reinado de Narmer inició la primera dinastía y comenzó el primer periodo dinástico. Construyó su capital Memphis en la desembocadura del delta del Nilo, un lugar estratégico en el río que estaba cerca de la antigua frontera entre los reinos Alto y Bajo. La población de Memphis eventualmente se hincharía a 100,000 residents. Y era reconocida por sus magníficos templos, palacios y puertos, así como por su vibrante escena de blues. Y sus increíbles costillas a la barbacoa. En los siglos que siguieron, el Egipto unificado vería el establecimiento de un gobierno centralizado y el desarrollo de aspectos clave de la cultura egipcia, incluyendo la escritura y el arte. Por tan pronto como alguien pone una imagen en la pared. Tin que Haber un escriba sabelo todo para decir a todos lo malo que es. Los próximos 500 años fueron conocidos como el Reino Antiguo. Quiero decir, no era conocido entonces como el Reino Antiguo. Si acaso, probablemente simplemente lo llamaban el Reino. Dura desde la tercera dinastía hasta la sexta dinastía. Y estos tipos eran unos serios triunfadores. No lo apodaron la era de las pirámides porque todos estaban en algún tipo de esquema ponzi. No, hicieron cosas. Algunas de esas cosas siendo construir pirámides. La tercera dinastía comenzó con el rey José.
Inmediatamente vimos el ingenio de los egipcios porque no solo inventaron el papel y construyeron los pirámides, sino que también introdujeron la letra silenciosa. Y donde estaría la sociedad sin ella? El rey José se inclinó por toda la situación de radios. Y construyó la pirámide escalonada de Saqqara. Fue diseñada por el famoso arquitecto Imhotep. Por cierto, si alguna vez quieres en contra de tribu de campesinos nerds de la historia, simplemente consigue la placa de matrícula Imhotep. Seguro, obtendrás muchas preguntas y miradas en blanco de la chusma. Pero cada vez que alguien toque la bocina o salud, sabrás que es un ser humano sólido. José también expandía el imperio imagen de Egipto conquistando el Sinai. Esto les dio acceso a grandes cantidades de recursos valiosos como turquesa y cobre. Esto significa que los comerciantes egipcios ahora tenían la capacidad de hacer joyería y vender los baratillos sobrevalorados a turistas crédulos en los puestos de carretera. La cuarta dinastía fue cuando los precios de bienes raíces alrededor de Giza se dispararon con la construcción de varias pirámides, incluida la Gran Pirámide, la Pirámide de Kefaron y la Pirámide de Miserinos, junto con sus complejos piramidales asociados y la Gran Esfinge. Estas estructuras fueron diseñadas para demostrar el poder del faraón y la eficiencia de la administración egipcia. También mostró las ventajas de una fuerza laboral esclavizada de miles. Para hacer la construcción real durante un agotado periodo de 20 años. O también podría haber demostrado su estrecha amistad con una raza alienígena. Que lo hizo en una tarde. Me gusta esa teoría. Las dinastías quinta y sexta varían mucha construcción de templos solares. Dedicado a un nuevo dios genial Ra, que estaba de moda con los hipsters y influencers. Los faraones comenzaron a retratarse a sí mismos como los hijos de Ra. De lo que quieras, toda la cosa del rey Dios es una gran estafa. Esto también fue aproximadamente el momento en que los faraones comenzaron a cansarse de todas las tareas mundanas como fala en disputas de zonificación. Dirigir el departamento de saneamiento y realmente habla con ciudadanos comunes. O si que dieran un poco más de poder a los gobernadores regionales para manejar las cosas absurdas. De ninguna manera eso volvería para modelos alguna vez. El último gobernante del reino antiguo fue Pepito, quien tomó el trono cuando tenía 6 años. Hizo que la reina Isabel pareciera una novata porque gobernaría por otros 90 años. Un más impresionante porque era un tiempo cuando cualquier tipo media de 40 era conocido en la oficina como el viejo. Pero durante el tiempo de Pepe en el trono, o más exactamente su tiempo en la silla alta del trono y luego la silla de ruedas, vería a los gobernadores ganar más poder y las sequías y hambrunas, causa escasez generalizada de alimentos. Eventualmente, esta fragmentación y el eco de que todos alrededor del viejo
Re siguiendo q gran. Trabajo estaba haciendo levería al primo gran. Colapso del reino antiguo y marcaría el comienzo del primo periodo intermedio. No dice exactamente como murió Pepe, pero creo que podemos hacer una suposición bastante buena de que pudo haber sido relacionado con la edad. Estoy bastante seguro de que si hubiera sido atropellado por un autobús turístico o derribado por un asesino, lo habrían mencionado. Esta es la primera vez que vimos el inicio de un patrón. Todo va bien. El rey pierde mucho, si no todo, de su poder, y el país se va al infierno en una canasta. Luego un nuevo rey finalmente reúne al país y enjuagamos, enjabonamos y repetimos. Las dinastías continuarán en el norte con los reyes hercleopolitanos, pero a nadie realmente le importaba, especialmente a esos campesinos del sur. Pero como de costumbre, esa gente del sur no estaba feliz ya que había pasado un minuto desde que conquistaron a sus vecinos. En 2055, C. Mentuhotep II entró en el norte y se declara el único gobernante de Egipto. Su reinado marcaría el comienzo de la 11ª dinastía, así como el comienzo del Reino Medio. Parece que hemos visto esta película antes, porque Mentuhotep acababa de comprar una nueva casa. Antes y todavía estaba muy endeudado con su hipoteca. La capital del nuevo y mejorado Egipto se trasladó allí y naturalmente todo iba genial por un tiempo. La agricultura estaba matándola. Había comercio con tus vecinos e incluso había un nuevo dios genial para adorar. El atractivo de Osiris, dios del inframundo, era que por primera vez los egipcios promedio y no solo el faraón tenían una oportunidad de una gloriosa vida después de la muerte. Con la combinación correcta de vivir una vida moral y los rituales correctos después de morir. Incluso el mozo de cuadra o el profesional de golf del club de campo tenía una oportunidad de gloria eterna. La 12ª dinastía fue prácticamente el pico del Reino Medio. Fue inaugurada por Amenemhat I, quien no quería nada que ver con el brutal viaje a Tebes y rápidamente trasladó la capital nuevamente a la ciudad completamente nueva de Titoy. Estaba ubicada cerca de la ciudad moderna de Lisht, cerca de El Cairo. No solo era un viaje más fácil, sino que también les dio a los faraones mucha más capacidad para vigilar tanto el Alto como el Bajo Egipto. La literatura egipcia alcanza nuevas alturas durante el Reino Medio con textos populares que se centraban en la sabiduría, la moralidad y las responsabilidades del rey y sus funcionarios. También fueron populares en y el arte del mantenimiento de carros, mata y cebada. ¿Alguna suposición de lo que sucedía después? La 13ª dinastía egipcia vio un montón de faraones cuyo tiempo en la cima no dura mucho. Desde 1759 c. hasta 1695, solo Neferhotep I tuvo un reinado que dura más de 5 años.
Y ahora el reino medio se debilitó, y estaba mal preparado. Entonces, ¿qué sucedía cuando no gobernaran lo suficiente? ¿Qué adivina? Si adivináis que todo estaba bien y la vida era totalmente genial. Claramente no has estado prestando atención. Sin ideas consistentes, los gobernantes locales, especialmente en la región del Delta, comenzaron a reclamar más autonomía. Y así como así, aquí vienen los Hyksos. Los Hyksos eran un pueblo semítico, cuyo nombre literalmente significaba gobernantes de tierras extranjeras. Dios mío, no tienes que usar Sherlock Holmes para saber que esa es una pista bastante buena, ¿verdad? Probablemente vinieron de Canaan, que era parte del Levante en lo que ahora es la actual Siria, Jordania y Israel. Definitivamente estaban jugando el jugo largo, llegando a Egipto como comerciantes, inmigrantes y mercenarios y gradualmente asimilándose en la sociedad egipcia. El este del delta del Nilo era donde vivían la mayoría de ellos, y a medida que su población creció, gradualmente pudieron establecer dominio político y militar, y eventualmente tomaron el control del Bajo Egipto en 1658 c. Cuanto más cambian las cosas, más se mantienen igual porque aquí viene el segundo periodo intermedio. Si el Antiguo Egipto fuera un juego de hockey, piensa en esto como el descanso entre el segundo y tercer periodo. Establecieron la 15th dinastía, y en adaptaron muchos aspectos de la cultura egipcia. Todavía eran vistos como gobernantes extranjeros. Eso no fue bien recibido por los egipcios nativos, y su dominio fue profundamente resentido por ellos. Pero en el Alto Egipto hicieron mucho más que cuellas y gemías sobre los Hyksos. El gobierno en Tebas siguió adelante y estableció las dinastías 16 y 17. Todavía tenían que pagar tributo al norte, pero lograron mantener una gran cantidad de autonomía. Todo liga a un punto crítico de la manera en que lo hacen tantos conflictos globales. Con una certeza, el rey Hykso Apophis I desafía a Sekenenra Tau, el gobernante local de Tebas, con un enigma. Esa es una manera elegante de decir que era un rompecabezas o una teoría imposible. ¿Qué era? Se cuello de que el ruido de los hipopótamos en la piscina perturba su sueño en Avaris. Su capital en el delta del Nilo. ¿Por qué es esto una certeza tan grande? Porque Apophis I estaba en Avaris, su capital en el delta del Nilo, que está a cientos de miles de distancia.